Hello, dears. Good morning. How are you? And hope that all of you are okay. I hope all of you are okay and safe. كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ Today, inshallah, we are going to start with our new unit. We are going to start with our new unit. So, what is the title of our new unit? In order to be with me step by step, please open your pupil's book on page 27. page 27. إذا يا حلوات اليوم رح نبلش باليونت الجديدة يونت 3. أوكي وحتى تكونوا متابعين معي please open your student's book or pupil's book on page 27. نفتح كتاب الطالب أو كتابنا الملون على صفحة 27. Some of you asked me about the structure do and make and how do we use both of them. بعضكم سألني عن قاعدة الdo والmake وكيف بنستخدمهم. Okay, for them I will postpone them, okay, for this unit with the structures of this unit. إذا أنا شو رح أعمل؟ رح أجل قاعدة الdo والmake مع الستركتشرز اللي إحنا بدنا نحكيها بهاي اليونت. Okay, so رح ناخد how do we differentiate between do and make. رح ناخد كيف بنميز ما بين الdo والmake. What comes with both of them شو بيجي معاهم. بس إن شاء الله رح نأجلها مع اليونت هاي رح نشرح الدو والميك بشكل مفصل. But first let us start with our new unit, unit 3. So please open your pupil's book, page 27 and follow me carefully. افتح كتابك صفحة 27 وتابعي معي for the introduction. تابعوا معي للintroduction اللي بدنا نحكيها هلأ عن أو الentry of our unit. خلينا نحكي الentry أو المدخل أو introduction for our unit. So first, what's the title of our unit? What's the title of our unit? Our unit's title is Life at the Edge. Life at the edge. So what do you mean by the word life here? شو معنى كلمة life? Life معناها حياة. At the edge يعني يا مس in the second part or the last part of the word. على حافة الكرة الأرضية. تمام؟ إذا edge هون بتيجي بمعنى حافة. So life at the edge as a title we cannot translate it literally. ما بنقدر إحنا نترجمه بشكل حرفي. So we are going to give the general meaning of this title. رح نعطي المعنى العام لهذا التايتل. Life at the edge يعني الحياة في اللي هي طبعا واللي هو موضوعنا رح نحكي عنه في جانب الكرة الأرضية أو في حافة الكرة الأرضية. Okay? If you are going to look at this pictures you will find that we have two kinds of animals. إذا بدنا نطلع على هدول البيكتشرز رح تلاحظوا إنه في عنا نوعين من الحيوانات. Okay, but we are not going to talk about both of them together. We are going to talk about this and this. These two animals. رح نحكي عن هدول الحيوانين and we are going to talk about them more and more and more. Get more information also. You are going to get more information and know more about these two animals. يعني انتوا رح تعرفوا أكتر ورح تاخدوا معلومات أكتر عن هاي الحيوانات وعن طبيعة الحياة ورح نشوف what is so special about them. ليش احنا اخترنا بهاي اليونت انه نحكي عنهم. Okay? So let's start. If you noticed at the beginning of the page we have something that we call it a check-in. يعني شو رأيك ناخد نظرة سريعة على check-in. Look at this small paragraph. خلينا نطلع على هاي small paragraph الفقرة الصغيرة ونحكي شوي عن شو بتحكي لنا أو شو الانترودكشن والinformation اللي بدها تعطينا إياهم. Some people and animals live in parts of the earth where special skills and knowledge are needed to survive. However, present changes threaten the future of many of them. Okay,
let's start. Some people and animals. So we are not going to talk about only in our unit we will talk about animals, but if you are going to take a deep look to this word, you will find that there are some people and animals who live in parts of the earth. Parts of the earth يعني إيش؟ بأجزاء من الكرة الأرضية. Maybe these parts of the earth require what? Require special knowledge and special needed, okay? Special knowledge and skills to survive in this life. Okay, إذا إحنا بنحكي عن some parts of the world where people and animal live there. يعني بنحكي عن إحنا أماكن أو بقاع من الأرض، أجزاء من بقاع الأرض وين بيعيشوا بعض الناس وبعض الحيوانات اللي هاي الأماكن بتتطلب منهم special knowledge and skills. Special knowledge and skills in order to survive. إذا حتى إنهم ينجوا بحياتهم هم بحاجة لأنه يكون عندهم معرفة أو معلومات أو معرفة عامة بشغلات خاصة في حياتهم أو في المكان اللي عايشين فيه، وكمان يكون عندهم إيش؟ skills مهارات، يكون عندهم مهارات مش موجودة عند غيرهم من الناس. أوكي؟ خلينا نيجي هون لما نيجي نحكي إحنا some people. some هون شو معناها؟ معناها بعض. إذا not all people يعني مو كل الناس ولكن بعض الناس وبعض الانيمالز. if you noticed here people is noun, animals also is noun, and these we call it what? common noun أو nouns. common nouns يعني أسماء شائعة، والاسم الشائع يامس does not require capitalization. الاسم الشائع ما بتطلب منا capitalization إلا at the beginning of the sentence، إلا إذا كان في بداية الجملة. يعني إذا people جاءت at the beginning of a sentence we should put the first letter as a capital letter، يعني بنحط أول حرف منها حتى يكون capital letter. أوكي؟ إذا there is a difference between common and proper noun، وإحنا حكينا عنهم بالحصص الماضية وشرحنا عنهم وحكينا، but we are going to talk more about them إن شاء الله in this unit. وبهاي الوحدة رح ناخد أكتر عنهم ونحكي عنهم. So some people and animals live. Live here is verb. Do you remember our last structure, present simple? When we talk that if the subject is plural, so the verb comes what? Comes in the base form. إذا كان السبجكت plural إذا بيجي عندي الفعل في حالة إيش؟ في حالة أو الشكل المجرد، بيجي في الشكل المجرد. أوكي؟ إذا some people and animals live in parts يعني إيش هون؟ parts أجزاء. parts أجزاء. إذا كلمة parts هون شو معناها يا حلوات؟ بنمسك قلمنا وبنكتب معي parts معناها أجزاء. طيب parts of the earth يعني أجزاء من الأرض، من كوكب الأرض اللي إحنا عايشين فيه. the earth planet اللي هو كوكب الأرض where special skills. لاحظوا special here. special يعني إيش؟ special خاصة أو مميزة. skills here شو معناها؟ مهارات. أوكي يا حلوين. knowledge علم أو معرفة. أوكي معرفة أو علم. إذا هدول الناس اللي بيعيشوا in parts of the earth شو بدهم؟ they needed special skills and knowledge in order to what? in order to survive. حتى إنهم إيش؟ حتى إنهم يعيشوا بطريقة ملائمة للenvironment which surrounded them. يعيشوا بطريقة ملائمة للبيئة المحيطة فيهم. تمام؟ إذا هون شو حكالنا؟ حكالنا where skills, special skills and knowledge are needed to survive. يعني هم بيحتاجوا are needed. هون هاي جملة passive وإن شاء الله رح تاخدوها in the future.
are needed to survive يعني هم بيحتاجوها أو تحتاج لإيش؟ تحتاج للنجاة، وsurvive هون معناها نجاة. أوكي يا حلوات؟ طيب however present changes، لاحظوا present changes، لما باجي لهدول مع بعض بدي أحكيهم أو translate them you need to know that present changes معناها التغيرات الحديثة. التغيرات الحديثة بنكتب يا حلوات مع بعض التغيرات الحديثة، يعني الأشياء اللي عم تتغير عنا بالكرة الأرضية وبحياتنا in progress، بحياتنا في تغيرات بتصير، يعني اليوم مش مثل امبارح وبكرة مش مثل اليوم وبعد بكرة مش مثل بكرة. أوكي يا حلوين؟ threaten هون يهدد أو تهدد. أوكي threaten the future of many of them، بتهدد مستقبل إيش؟ مستقبل العديد منهم. طيب after reading this small paragraph we have 4 questions. Okay, what do you know about the Arctic oceans? Have you ever heard about Arctic and Antarctic؟ هل سمعتوا في يوم بالأركتيك والأنتاركتيك؟ الأركتيك والأنتاركتيك اللي هي القطب المتجمد الجنوبي والقطب المتجمد الشمالي. الأركتيك أوشن اللي هو إيش؟ أوشن. كلمة أوشن هون شو معناها؟ أوشن معناها محيط، المحيط المتجمد الشمالي. أوكي؟ Have you ever heard about it? What do you know about Arctic Ocean؟ شو بنعرف إحنا عن الأركتيك أوشن؟ طيب شو بتعرفوا انتوا عن الاركتيك اوشن؟ هو ايش؟ عبارة عن ايش؟ This question is for you، لإلكوا انتوا لاجتهادكم الخاص انه انتوا تعملوا search وتعرفوا information عن الاركتيك اوشن. Number 2 what is a desert؟ desert what do you mean by desert؟ مش حلوة هون معناها، ولكن شو بنعرف عن الصحراء او الصحراء؟ شو بتعرفوا عنها؟ Are all deserts hot؟ هل كل الصحارى أو الصحاري هل كل الصحاري hot؟ وهون hot إيش؟ adjective معناها حار. هل كل الصحاري حارة؟ بتكون حارة؟ What do you think? These questions as homework for you. We will discuss it in next we are going to discuss it later on. طيب how many deserts there in the world؟ how many، ولما بسأل how many أنا بسأل عن عدد. how many deserts يعني كم صحراء موجودة عنا بالعالم. there in the world كم صحراء في عنا بالعالم. find out the names of 5 deserts، هذا اللي أنا بدي إياه منكو. question number 1 هو اللي بدي إياه منكو as homework، تبعتوا لي إياه على الخاص. إذا مطلوب منا إنه إحنا نحل السؤال الأول والثاني، بدي تعطوني information يعني 5 information أو 5 points عن إيش؟ عن الأركتيك أوشن، وبدي find out the names of 5 deserts in our world. أعطوني 5 أسماء لصحاري موجودة أو صحارى موجودة وين؟ عنا في عالمنا. طيب in our lesson that we are going to talk about we are going to read information. What do you mean by the word information؟ معلومات. إذا إحنا رح نقرأ معلومات about endangered animals. endangered يعني مهدد بالانقراض. إذا إحنا بدنا نقرأ عن ال endangered animals. endangered animals اللي هي الحيوانات المهددة بالانقراض in the north. in the north. Do you know the directions؟ west, north, east. okay north اللي هي ايش هون؟ شو هي النورث؟ احكوا لي، مين تحكي لي شو هي النورث؟ what is north؟ Okay, so who can tell me what is north؟ north يا مس اللي هي
الشمال. إذا أنا لما حكيت لكم عن الأركتيك أوشن، الأنتاركتيك والأركتيك، لازم تعرفوا شو يعني أركتيك وشو يعني أنتاركتيك. أوكي، هون بالسؤال الأول رح نعرف عن الأركتيك، وبالسؤال اللي ورا رح نعرف عن الفايف ديزرتس، ومطلوب منكم كمان تعرفوا لي الأركتيك وين كل واحدة فيهم موجودة. But in our lesson we are going to talk about endangered animals اللي هي الحيوانات المهددة بالانقراض. Where in the north. In the north. Where بالشمال. Okay, let's continue. خلينا نشوف هون. طبعا بكل يونت في عنا targets we are going to gain. بكل يونت في عنا targets يعني أهداف بدنا إحنا نحصل عليها من وراء دراستنا بهاي اليونت. أوكي، هلأ هون عنا the information text is about polar bears and sea otters. polar bears and sea otters. إذا إحنا عنا information text، يعني أنا هون بدها التكست عبارة عن إيش بتكون type of our text. we call it information text لأنه هي بتعطينا information عن إيش؟ بتعطينا information عن something and introduces information about this thing or that person or those people or anything else. يعني هي بتعطينا معلومات عن هدول الشغلتين. والinformation text حاليا هي عن ايش؟ عن البولار بيرز والسي otters. البولار بيرز يا مس اللي هم ايش؟ الدببة القطبية، وأكيد كلكم بتعرفوهم. تمام. والسي otters اللي هي الفقمة. أوكي، it tells you how they live. إذا شو بيحكي لنا هاي information text؟ بتعطينا information how they live، يعني كيف بيعيشوا هم، كيف طريقة حياتهم، شو الأشياء اللي بتكون محيطة فيهم بتساعدهم على الحياة. what threatness إيش التهديدات اللي بتواجههم. إذا threatness تهديدات. إذا بدنا نلاحظ ونكتب على دفترنا الفوكابس اللي أنا شرحتهم قبل والفوكابس اللي أنا بشرحهم هلأ واللي أنا بركز عليهم. information معلومات، how they live كيف يعيشون، هاي phrase. what threatens them وما يهددهم. هون طبعا what threatens them يعني ما اللي إيش الأشياء اللي بتهددهم أو التهديدات المحيطة فيهم. It is set out in a clear order، يعني أنا محطوطة هاي الانفورميشن text بclear order يعني بترتيب واضح جدا in paragraphs بفقرات. انتوا رح تلاحظوا كمان بالدرس احنا شو الفقرات أو شو يعني فقرة. What is a paragraph؟ لو بدي أجي أنا أعرف الباراجراف. What is a paragraph يا حلوات؟ الباراجراف هي عبارة عن a group of lines or sentences. We put them together in order to show the topic that we want to talk. و each paragraph بيكون فيها idea معينة. إذا كل paragraph بتحكي عن idea معينة، مجموعة من الجمل بتعبر عن idea وبتشرح لي عن idea معينة. So this is a paragraph. والparagraph معناها فقرة. These words هلا لو بنيجي هون these blue words are the words that we are going to recognize in our lesson or in this unit. هاي بعض الكلمات اللي احنا رح نركز عليها باليونت ورح نعرفها. climate, threat, survive, reproduction, mammal, extinct, pollution, industry. ولو بدنا نيجي نحكي لكل واحدة فيهم شو معناها. الكلايمت اللي هو إيش؟ مناخ. ولاحظي أنا حكيت climate الساوند للسي هون إجا كي climate. threat here verb ومعناها تهديد. أوكي. survive this is also verb ومعناها ينجو. reproduction اللي هي إعادة الإنتاج. Okay, this is a production noun. reproduction إعادة الإنتاج. مامل يا مس هو noun، هو نوع من أنواع الحيوانات أو خلينا نحكي هو فصيلة
أو اسم فصيلة من فصيلة الحيوانات رح نتعرف عليه إن شاء الله through reading and explaining our lesson. من خلال إيش؟ من خلال قراءتنا للدرس رح نعرف what do we mean by the word mammal. أوكي mammal. وما رح أنا أترجم لك كل كلمة بشكل حرفي حاليا لأنه إحنا بالفقرة through the context we are going to translate it and explain it. من خلال السياق رح نشرحهم. extinct اللي هو الانقراض بس بنكتبهم على دفترنا يا حلوات. pollution this is noun والnoun pollution معناها إيش هون؟ شو معنى pollution؟ اللي هو التلوث. أوكي. والindustry اللي هو إيش؟ industry اللي هي الصناعة. يمكن أنا الخط مو كتير واضح but my voice you can hear my voice you can listen to my voice and write down above each word in your pupil's book. يعني انتو بتمسكي قلمك معي حلوة مرة تانية بعيدة. القلم بضل بإيدنا مثل ما تعودنا in our classroom بغرفتنا الصفية انه احنا دايما بنمسك القلم بإيدنا عشان نكتب الاشياء المهمة. ومن ضمنها شو بيكون عنا كمان؟ بيكون عنا لفظ بعض الأحرف if there is a silent letter if there is a sound a special sound for this letter and so on. Look at this picture. What do you see? We can see two animals. عندنا two animals. Okay. ال two animals هدول أنا ذكرت لكم إياهم قبل ورح نذكرهم هلأ ورح نحكي more about them. Now please open your pupil's book on page 28. كلنا نفتح كتابنا صفحة 21. Okay. I hope that all of you opened your pupil's book on page 28 صفحة 28. Look at this. What is our lesson title? What is our lesson title? شو عنوان درسنا لليوم؟ عنوان درسنا Endangered Animals in the North. تتذكروا هلا قبل شوي لما شرحت أنا حكيت لكم إنه رح نقرأ عن ال Endangered Animals in the North. إذا بدنا نحكي Endangered مرة تانية معناها مهدد بالانقراض. أوكي. ولما أحكي مهدد بالانقراض أو مهدد بالزوال أنا بحكي عن إيش؟ عن حيوان ممكن إنه ينقرض becomes extinct يعني يصبح منقرض. animals حيوانات in the north في الشمال. إذا أنا بدي أحكي عن ال endangered animals in the north. وهاي طبعا ال animals you can see it in the pictures here and here. نقدر نشوفهم بالpictures. Okay. Now we are going to listen to the lesson الأوديو لهذا الدرس. مثل ما تعودنا بالصف دايما بعد الانترودكشن بنسمع الدرس وين؟ من النيف سبيكر أو النيتيف سبيكر بنسمعه بصوتهم. البريتش accent رح نسمعه. At the beginning you may feel it's not familiar for you. ممكن تحسي إنه مو familiar بسبب الأكسنت. أوكي. ولكن بدنا نحاول إنه إحنا نشتغل أكتر من مرة نسمعه أكتر من مرة حتى نحصله. إذن يا حلوين let's listen to our lesson from the native speaker أو native speaker. خلونا نسمع درسنا لليوم من النيتيف speaker. Okay. Then in next video إن شاء الله we are going to explain paragraph. رح نشرح فقرة إن شاء الله بالحصة الثانية أو الفيديو الثاني. Listen now. 3. Pages 28 and 29. Reading. Endangered animals in the north. The polar bear. The future for polar bears is uncertain. The climate is changing. Every spring, the Arctic ice melts earlier, and every summer there is less ice. The habitat of the polar bears may disappear. Nobody knows if they will survive. Habitat. Polar bears live all round the Arctic in northern Canada, Alaska, Greenland, Norway and Russia. In winter, ice covers the Arctic Ocean. The seawater around the land freezes too. Polar bears hunt for food on the sea ice. In summer,
When the sea ice melts, they live on the land, but there is little food for them. They wait for the autumn when the sea freezes and they can go hunting again. Appearance. Polar bears are the largest kind of bear. The male is about 2.5 meters tall and weighs around 500 kilograms. The female is smaller, about 2 meters tall, and weighs about 250 kilograms. Their thick white fur insulates them from the cold. Their feet are large and furry. They can walk across the snow easily. They can swim well too, because their feet are partly webbed. Diet. Polar bears hunt the seals that live under the ice in the Arctic Ocean. Seals make holes in the ice and they come up to breathe. The polar bear waits patiently by the hole. When the seal comes up, the polar bear tries to seize it in its powerful jaws. Reproduction. In the winter, female bears make dens under the deep snowdrifts. Here the cubs are born. The mother bear keeps them warm and fed for several months without ever leaving them. When they are bigger, they go outside. The mother bear teaches them to hunt on the ice floes. Threats. Loss of sea ice because of climate change is the main threat to polar bears, but pollution from industry and oil spills also threaten them. In Russia, a new Arctic park has been created. Here, polar bears will live in safety, protected from harmful industrial activity. So this was the audio script for this page 28, and in next video we are going to listen to it again and I'm going to read it for you again. Okay, بالحصة الجاية إن شاء الله رح أقرأ لكم إياه أنا by my own voice, by using my voice. طبعا if you have noticed they have their own accent. Okay, عندهم هم لكنتهم الخاصة. It doesn't mean that I'm asking you to read and to pronounce the word like them exactly or use their accent. يعني أنا ما بدي إياكم تستخدموا الأكسنت نفسها. If you can use it, then it's gonna be amazing for me. But we can do what we can at least know and recognize the pronunciation for the words. يعني مو ضروري تكون نفس اللكنة، بس أكيد أنا لازم أتعرف على ال pronunciation للwords وأكون فاهمتها أكتر وعارفة كيف ألفظ الكلمة صح. مو شرط الأكسنت تكون نفس الأكسنت تبعتهم، ولكن أنا بلفظ الكلمة صح. So, thank you so much for listening. For today is enough. اليوم بكفينا. لهون أخذنا introduction وسمعنا page 28. إن شاء الله in next video we are going to explain page 28, and we are going to show and recognize the new vocabulary in our lesson. رح نشوف ونشرح أكتر عن ال polar bears. أوكي، رح نشرح أكتر عن ال polar bears بطريقة كتير مفصلة ورح ناخد more information. This unit is really an exciting unit. يعني هاي الوحدة كتير ممتعة. It's just so exciting لأنها بتحكي لنا عن مواضيع كتير حلوة. The subjects inside it, it's very nice. Okay, so don't forget the homework that I asked you to do. ما تنسوا الهومورك اللي أعطيتكم إياه. معانا يوم لحد يوم الخميس إنه نبعت إيش الهومورك، وكل هومورك يا حلوات عليه بونس. ما تنسوا هذا الكلام. Thank you so much for listening. Don't forget to share and subscribe and press the button bell in order to get everything new in my channel. Thank you so much. Me, teacher Tamara Ayyad. Please keep yourself in safe, take care of yourselves and be safe. Bye bye, dears.